Welcome back, students, for this video on fuzzy systems. In the previous video, we had discussed about the basic introduction of fuzzy system, where we have to use the fuzzy system and the block diagram for the fuzzy system. So let me continue the discussion. So hope you all might have understood what is how do this fuzzy system will be working, and we are having three basic functions. I repeat, one is fuzzification module, which will be converting the crispy input into fuzzy inputs, and hope you all understood what is going to be fuzzy input, and then followed by if this fuzzy input will be processed using this inference engine, and then the fuzzy output will be converted. I mean, here only we will be identifying whether what type of data it is, whether it is the input is a taller, I mean, the input person is a taller one, or else extreme taller, or normal person, or shorter person, or dwarf person. So all these classification will be done at this particular block. After this one, we'll be performing a defuzzification process where the fuzzy output will be converted into a crispy output. So this is the thing. I mean, this is the fuzzy set rule base. I mean, I'm discussing about this rule base. So here I have to mention a detailed input to the rule base. That is, consider, look at this one. In my system, I'm fixing as 5.6 as a normal person. 5, this is the 5.6 as a normal person. So 5.6 ஓட அதிகமா இருந்தா அவங்க எல்லாமே வந்து டாலர், 5.6 ஓட கம்மியா இருந்தா அவங்க எல்லாமே ஷார்ட்டர். In this case, I am giving a person who data for the person whose height is some 5 or less than 5. In this case, what we will be thinking, it will be performing the comparison process. 5.6 ஓட கம்மியா இருக்குது அப்படின்னா அப்ப இந்த particular average வந்தது, I mean, look at this one. In the particular average வந்தது அப்படின்னா that person will be called as a shorter person. அதாவது கொஞ்சம் below average சொல்றோம். கொஞ்சம் conventional சொல்றது below average. Or else 5.6 order, maybe input person height 5.7, 5.8, 5.9, 10, 6 வரைக்கும் இருக்கு அப்படின்னா above average சொல்லுவோம். So these are the intersection points, and இதெல்லாம் intersection points சொல்லுவோம். இந்த intersection points என்ன சொல்லுவோம், above or below average, which means very closer to the threshold value. But whereas இதுக்கு அப்புறம் இருக்கு, I mean, இந்த 6 feetக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 6 feetக்கு அப்புறம் இருக்க பர்சன்ஸ் ஃபுல்லாவே என்னன்னு சொல்லலாம்னு we will be classifying it as taller person. அதே மாதிரி இந்த 5 feet கம்மியா வர பர்சன், look at this one. இந்த 5 feet கம்மியா வர பர்சன்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா we will be considering it as a shorter person. அப்போ நமக்கு ஒரு டவுட் வரும், சார் சப்போஸ் எக்ஸாக்டா இன்புட் வந்து 5 feet இருக்காரு, நான் அதில் ஷார்ட்னு கிளாஸிஃபை பண்ணணுமோ இல்லை மீடியம் கிளாஸிஃபை பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா it will be classifying it as below average, I mean, closer to the threshold value. Shorter I mean, short வரும், இங்கெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரீம் ஷார்ட் இல்ல டூ ஷார்ட் வரும். அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் இந்த 6 feetன்றது டால்ல தான் வரும். பட் வேற எக்ஸ்ட்ரீம் டாலா இல்ல டாலஸ்டான்றது இந்த 6.6 feetக்கு அப்புறம் தான். So this is the rule base. So here in this rule base we have to define the exact values. I mean, in the range வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா medium range, and what is the range for tall and what is the range for short. We have to define so that this will be formed as a fuzzy set rule base. Fuzzy set rule base. So hope you understand how to determine or how to frame the fuzzy rule base. So it is not easy. I mean, it is not the thing. Easy சொல்ல முடியாது. Actually, the most important thing is this definition of this rule base. நம்ம இன்புட் எப்படி வேணா கொடுத்துக்கலாம், அவுட்புட் எப்படி வேணா கொடுக்கலாம், ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ், டீஸ்பெசிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் வேணா பண்ணலாம். பட் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் we have to fix this rule base as a detailed one. The rule base detailed கொடுக்கல அப்படின்னா then there is no use of this using this fuzzy logic. So coming to the next one. So this is the example for the tallness. So அப்ப என்ன பார்ப்போம், இங்க இது நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 6 feet தான் வந்து நார்மல் ஃபீட் வைக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அன்சர்டன் இன் தி சென்ஸ் இந்த ரேஞ்ச் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்டர்செக்ஷன் ரேஞ்சில் வரும். மேபி ட்ரா அ டயக்ராம் ஹியர். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்செக்ஷன் ரேஞ்சில் வரும். அப்போ இன்டர்செக்ஷன் ரேஞ்சில் வரும்போது அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்சர்டன் சொல்ல தெரியல. மேபி நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஹரிஹரன் அண்ட் அதிகமாக அவங்க வந்து நீங்கள் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸா எனிமியான்னு கேட்டால் சார் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்ல முடியாது, எனிமின்னு சொல்ல முடியாது சார், நாங்கள் நேர்ல பார்த்தா பேசிப்போம்,
So I mean, we are occasional threats. So those category will be coming under the, I mean, the values which are lying in this intersection area will be called as uncertain region. Uncertain region in the sense கரெக்டாகவும் சொல்ல முடியல மேபி இப்படி இருக்கலாம் அதாவது ஆவரேஜ் கிட்ட இருக்கு வேற இந்த மற்ற வேல்யூஸ் பாருங்க இஸ் பாசிபிளி டால் இது ட்ரூனா பியூர்லி டால் அர்த்தம் இது பாசிபிளி ஷார்ட் இது எக்ஸ்ட்ரீம் ஷார்ட் டூ ஆகும் ஓகே அவர் டால் இல்லை அவர் டால் இல்லை அப்படின்னு என்னது அதுக்கு ஆப்போசிட் டால் இல்லை அவர் டாலா இல்லை ஃபால்ஸ் அப்போ டாலுக்கு ஆப்போசிட் என்னது இட் வில் பி கால்ட் அஸ் ஷார்ட் ஸோ likewise we have to define the fuzzy set rules. Based on this fuzzy set rules only the entire fuzzy logic will be working. So coming to the fuzzy sets, how to frame a fuzzy set? So fuzzy set க்கு முன்னாடி classical set na I mean crispy set என்னன்னு பார்ப்போம். So எப்படிலாம் நமக்கு இன்புட் கொடுப்பாங்க பார்ப்போம் அதை வச்சு எப்படி classical set I mean fuzzy set define பண்றேன். So what is in the crispy or classical data? Let me give you some examples. நம்ம அதை வச்சு நம்ம classical or crispy data system என்ன நம்ம So first of all, what is meant by set is it is a collection of objects. Simple as data set. Okay, I mean, what is the threshold height? 5.6 and threshold height. About 5.7 and 5.8 and 5.9. These are detailed classifications in the fuzzy sets. So it shares a certain characters. Certain characteristics. In some example, height and the common characteristics. Okay, so coming to the thing, what is meant by crispy or data classical data set it is a true or false condition. இதுதான் நம்ம இன்புட்டா கொடுப்போம் ஒரு பர்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 feet டால் இருக்கு அவர் நான் இன்புட் ஹைட்டா ஷார்ட்டா கேட்கணும் கண்டிப்பா ஒரு ஹைட் தான் சொல்லுவோம் பட் டாலர்ஸா இல்ல எக்ஸ்ட்ரீம் டாலா இந்த மாதிரி எந்த கிளாசிபிகேஷன்ஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஐ மென்ஷன் த crispy data setன்றது பாத்தீங்கன்னா just yes or no condition or it will be a true or false condition our dollar இல்ல ஷார்ட் இந்த மாதிரி இன்புட்ஸ் தான் வரும். ஸோ லெட் மீ கிவ் யூ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் திஸ் crispy data. Look at these examples of crispy data sets. So நான் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா செட்ல a is equal to look at the first point I am mentioning a is equal to 2, 4, 6, 10 ஒரு set of even numbers எல்லாமே கொடுக்கும். So now input value வந்து பாத்தீங்கன்னா let the input value be x. Xன்றது தான் input value, a-ன்றது என்னுடைய data set. Data set is not fuzzy data set, classical data set. I mean crispy data. If I have mentioned the input as 2, 4, 6, 10. I mean even numbers in a range of 10 numbers. After I'm giving an input as x is equal to 2 what will be the output? The given input is an even number. Now I'm giving an input as 4. What will be the output? Given number is an even number. I'm giving an input as 7. Then what will be the output? The given number is not an even number. Not an even or even model. The order define so true or false condition. Maybe a 12 input. 12 input since it is not there in the data. So we all know that we human beings know that 12 is an even number. But if I am giving x is equal to 12 means then what will be the answer? 12 is not an even number because this 12 is not defined in the data set. So we have to understand one thing in the classical or crispy data set that if it is present in the data set, it will be classified as true. If it is not, means that it will be classified as false. They were similar examples. Next one. Set of prime numbers less than 20 numbers. Prime numbers are 1, 3, 5, 7 அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 11 வரும் 11 அப்புறம் 13 வரும் 13 அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 17 வரும் 17 அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 19. So these are all prime numbers. நான் இன்புட் இன்புட் x is equal to அப்ப a is equal to என்ன கொடுத்துரும் a is equal to அதுக்கு சொன்ன எல்லா prime numbers less than 20 range இன்புட் டேட்டா ஃபீட் ஆயிடும். இப்போ I'm giving a test value. Test value பாத்தீங்கன்னா I'm giving x is equal to 3. What will be the result? The given input is a prime number. Similarly, I am giving an input as x is equal to 8. Then what will be the output? 8 is not a prime number because 8 in the data set A. I am giving an input as now the number 20 or 29. I am mentioning the number as 29. 29 to a number prime number. So in this case, 28 is the prime number whereas in the data set the define so the output will be is not a prime number.
So, and similarly, coming to third example, xi data set A now is common data set. A is equal to xi plus 1 divided by 5. If I is equal to, suppose for example, 1 1 plus 1 divided by 5, 2 by 5, 3 by 5, 4 by 5, அதே மாதிரி 10 plus 1, 11 by 5 வரைக்கும் ரிசல்ட் வந்து 7 சொல்லுவோம். நான் x வேல்யூ கொடுக்குறேன், டெஸ்டிங் வேல்யூ கொடுக்குறேன், x is equal to 2 கொடுக்குறேன். 2 வேல்யூ இருந்தது அப்படின்னா then the result will be true. 2 வேல்யூ இல்லை அப்படின்னா then the result will be false. So based on these data sets, so this one, based on these data sets, the classical data set, the membership function will be different. Now membership function என்னன்றது நான் previous videos சொல்லிருக்கேன். Artificial neural networks சொல்லிருக்கேன். You can go and refer that, which means in the data set is the membership function depends on that. If suppose for example this one, now input value for example 6 input. Okay, if x is equal to 6, okay, so x is equal to 6. After if x belongs to a, x வந்து a ல இருக்கா, yes 6 இருக்கு. அப்ப the value is true. இல்ல நான் வந்து இன்புட் வந்து 7 கொடுக்குறேன். 7ன்றது a ல இல்ல. x value x is equal to 7 கொடுத்தேன். I am giving x equal to 7. So whether x is belong to a, 7 is not belongs to a. So if there is no element, then it will be coming as false condition. So in the data set also the membership function define பண்ணணும். So we can tell in the mu a என்றது mu is a membership function of this data set A, where mu suffix a கொடுத்திருக்கோம். Suppose நான் y கொடுத்தேன் அப்படின்னா mu suffix y னு கொடுக்கலாம். So data setல இருந்ததுன்னா true, data setல இல்ல அப்படின்னா ஈஸியா நாம டிஃபைன் for any of your applications நீங்க ஏதாவது டிஃபைன். So coming to the next one. So these are all called as classical or crispy data. What about the fuzzy data? Fuzzy data set which we really like. So another equation மாதிரி கொடுத்திருக்கீங்க. So let us assume that I am giving a number like that is 0 to 10 குள்ள வரும். 0 to 10 means I am giving as 0. இங்க 0 ஸ்டோர் பண்ணுங்க. Plus 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Likewise, என்ன பண்ணணும்? Every point you up to 10 value. Let us example 10 வரைக்கும் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? So 0ன்றது x1 எடுத்துக்கிறேன், 0.1 x2 எடுத்துக்கிறேன், 0.2 x3 எடுத்துக்கிறேன், 0.4 x4 எடுத்துக்கிறேன். நான் n number of x values define பண்றேன். Define பண்ணிட்டு data set define பண்ணிட்டேன். Now I am giving a data in test data x is equal to test data capital X is equal to என்ன கொடுக்கிறேன்? Value is equal to 0.6. 0.6. At the same time, I am going average value. Average value is, for example, now average value x is equal to 5. X is equal to 5. This is the 5 input value 5 is the average value. 5 is very low value. Low value. 5 is high value. Suppose consider I am giving 0.6. And I am checking whether this 0.6 is a normal value or low value or high value. In that case, now in the inference engine, look at this one, in the inference engine, in the previous slide we have mentioned that as a second law, inference in the engine will be calculating this difference. And what is the difference here? There is a huge difference here, and maybe 4.4 is a huge difference. So which means this particular input number is a very, very small value. Or else na input value 4.9 that is an uncertain value, which means less value 5 விட கம்மியா இருக்கு. இல்ல நான் input value 5.1 or 5.2 கொடுக்கிறேன், then the output will be the output or given input is greater than input threshold value. So in the fuzzy data set, I conclude that in the fuzzy data set we can't able to give the data set as crispy one. But we have to give the data set as an extended version. Detailed input data set provide. Based on this extended version of this fuzzy set, we can able to perform a detailed analysis and to perform the decision making process. So hope you understand what is the difference between a crispy data set and the fuzzy data set. Where ரொம்ப பேசிக்கா இருந்ததுன்னா அது crispy, a detailed version of that will be coming under the fuzzy data set. So coming to the next topic called as operations. In an operations, we perform on basic union operations. We all might have come across these functions in the class 6th itself. That is Venn diagram or union. What is the union? Consider I am taking two data sets. One is A and another one is B.
or else consider A as a data set, B as a testing data. Testing data na previous example X ன்னு எடுத்தேன், இங்க நான் B ன்னு எடுத்துக்கிறோம். In that case, union condition maybe இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம், மேபி கன்சிடர் ஒரு பர்சன் வந்து பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் வழி நடக்குது. Like input is equal to 5.10 feet, at the same time weight is equal to ஒரு 70 kilograms. In that case, அப்போ ரிசல்ட் எனக்கு எப்படி வரும், நான் த்ரெஷோல்ட் வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். த்ரெஷோல்ட் வேல்யூ வந்து 5.10 ஃபீட்டுக்கு 7 ஃபீட் இருந்தால் ஆவரேஜ்னு சொல்லிட்டு ரிசல்ட் வில் பி லைக் திஸ். ரிசல்ட் எனக்கு ரெண்டு விதமான ரிசல்ட் வரும். அப்போ ரிசல்ட் எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, one data set is will be there, that is here, that is maybe I'm taking as Prabhakaran. Prabhakaran is taller and average weight. illa Prabhakaran is taller and stout. illa Prabhakaran is shorter and weaker. இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமானது. ஸோ tall and ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், A and B இன்டர்செக்ஷன். ஆர் எல்ஸ் இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமனான ஃபேக்டர்ஸ் ஆக்சுவலாக பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் தான் கொடுக்கும். என்னது, தி பர்சன் வந்து ஹெல்தி பர்சன், வெறும் ஒரே ஒரு அவுட்புட் தான் வருது. டாலா இல்லை ஷவுட்டா இல்லை ஷார்ட்டா இல்லை வந்து ஒபிசிட்டி அந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக வராது. ஒரே இதுதான், தி பர்சன் இஸ் ஹெல்தி இல்லை பர்சன் இஸ் வீக்கர் இல்லை ஃபிட்டு இல்லை நான் ஃபிட், இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் வரும். ஸோ அதுக்கு அந்த மாதிரி அவுட்புட் வரலாம் அப்படின்னா தென் வி ஹேவ் டு பெர்ஃபார்ம் தி இன்டர்செக்ஷன் ப்ராசஸ். காம்ப்ளிமெண்டரி ப்ராசஸ் நான் ஒரே ஒரு இன்புட் தான் கொடுத்துருக்கேன், ஐ மீன் ஒரே ஒரு டேட்டா செட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஏ. அப்போ இந்த என்டையர் யூனிவர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய இன்புட் வேல்யூ வந்து நான் வந்து ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு 5.10 கொடுத்தேன் அப்படின்னா தென் தி அவுட்புட் வில் பி லைக் திஸ். Prabhakaran இட்ஸ் நாட் கம்மிங் அண்டர் திஸ் கேட்டகரி. ஐ மீன் 5 ஃபீட்ல இருந்து 5.6 ஃபீட் வரைக்கும் இவருக்கு வராது. இப்போ இந்த 5.10 தவிர மீதி இருக்கிற எல்லா டேட்டாஸையும் கொடுக்கும். இவர் இந்த கேட்டகரிலாம் வரல, இந்த கேட்டகரிலாம் வரல என்ன அர்த்தம், எது மிஸ்ஸிங்கோ அந்த கேட்டகரியில் வராது. ஓகேவா? And then coming to subtraction A minus B. So ரெண்டு டேட்டா செட்ல பார்த்தீங்கன்னா A minus B பண்ணுறோம் அப்படின்னா A value will be taken and or else B minus B value will be taken. இதே சிமிலர் ப்ராசஸ் தான் நம்ம வந்து ஃபஸி டேட்டா செட்லையும் பார்க்குறோம். ஸோ நாட் மச் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ஃபஸி ஆப்ரேஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணுறோம். ஒன் இஸ் கால்ட் as யூனியன், another one is intersection, another one is complement. So this is the union one. So I am mentioning as two things. I mean one is பார்த்தீங்கன்னா taller, another one is shorter. இது ஆவரேஜ் வேல்யூ. ஓகேவா? அப்போ யூனியன் எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்ளீட் டேட்டா செட்ஸும் செக் பண்ணும். ஓகேவா? ஆர் நமக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் டேட்டா செட். ஓகேவா? ஐ மீன் டேட்டா செட் ஏ அண்ட் தென் டேட்டா செட் பி. இந்த டேட்டா செட் ஏல பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஹைட் சம்மந்தப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் டீடைலாக கொடுத்துருக்கோம். வேற டேட்டா செட் பியில் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் சம்மந்தப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் அதை கொடுத்துருக்கோம். இன் தட் கேஸ் நவ் this உள்ள வர எக்ஸ்ன்ற இன்புட் பார்த்தீங்கன்னா be verified for A as well as for B. ரெண்டுமே தனித்தனி பேராமீட்டர்ஸ். இது இதோட ஹைட் தனியாக மெஷர் பண்ணணும், வெயிட் தனியாக மெஷர் பண்ணணும். இப்படி அனலைஸ் பண்ணி then we have to compare common conclusions. The input in the corresponding sources short and healthier இல்லை ஷார்ட் அண்ட் ஒபிசிட்டி இந்த மாதிரி ஆகும். இல்லை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஹெல்த்தியா ஃபிட்டா அன்ஃபிட்டான்னு சொல்லணும் மட்டும் சொன்னால் போதும் அப்படின்னா then we have to use intersection process. இல்லை இதை தவிர்த்து மீது எல்லாமே சொல்லணும் அப்படின்னா then we can use the complementary process. So the fuzzy only in the data set there will be difference between this fuzzy and crispy data set, whereas the operations are பார்த்தீங்கன்னா union, intersection, complement are the common data sets used in fuzzy operations as well as in the crispy operations. Now வேற என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா one is these are the four operations. One is algebraic sum operation. Algebraic sum means for example ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா செட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஏன்ற டேட்டா செட், பின்ற டேட்டா செட் தனித்தனியாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா in that case மியூன்றது what is mu? Mu is the membership function. So membership function of A and B data sets are mu A of X. Xன்றது பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் வேல்யூ X, mu A of X. A சிம்பிளாக சொல்லலாம், mu இதெல்லாம் வேணாம், சிம்பிளாக சொல்லலாம் A plus B is equal to A plus B minus AB formula use. So mu of A plus B of X equal to mu A of X plus mu B of X minus mu A into mu B. ரெண்டு டேட்டா செட் நீங்க ஆட் பண்ணுறது இல்லை ரெண்டு டேட்டா செட் நான் ப்ராடக்டா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா A டேட்டா செட் பி டேட்டா செட் ரெண்டு டேட்டா செட் நான் ப்ராடக்டா யூஸ் பண்ணணும். இந்த டேட்டா செட் நான் மீன் பண்றது எல்லாமே உங்களுடைய ஃபஸி ரூல் செட். ஓகேவா? ஃபஸி ரூல் செட் எல்லாம் இந்த ஃபஸி லாஜிக் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும். So if it is a product means then mu A dot B equal to mu A. ஏன்னா ரெண்டுமே தனித்தனி டேட்டா செட், ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணுறது எப்படின்றதான் இங்கே பார்க்கணும். So mu A of X dot maybe product of mu B of X.
இல்ல சார் பார்டர் சம் பண்றோம். பார்டர் சம் பண்றோம் அப்படின்னா நீங்க இமேஜ் ப்ராசஸிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க பார்டர் சம் பண்ணணும். அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா மியூ ஏ எக்ஸ்ஆர் ஆஃப் பின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபார்முலா இது மினிமம் ஆஃப் ஒன். இது எப்படி சார் ஒர்க் ஆகுது அது நம்ம பார்க்கலாம். கன்சிடர் we all know XOR operation என்னது mu a equal to 0 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? mu b ன்னு 0 ன்னு இருக்கு. 0 XOR of 0. So 0 plus 0 என்ன வரும்? 0 plus 0 equal to 0. இப்போ எது மினிமம் வேல்யூ 0ன்ற வேல்யூ தான். ஓகே XOR ஆபரேஷன் என்ன வரும் ஆக்சுவலா? XOR of 0 cross 0 ரெண்டுமே சேம் வேல்யூ வந்து 0 தான் வரணும் இல்லைங்களா? ஸோ அதை வந்து ஆக்சுவலா அடிஷன் ப்ராசஸ்ல வேற எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா பிகாஸ் we all know that சிஸ்டமால அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் அடிஷன் மட்டும் தான் பண்ண தெரியாது, எக்ஸ்ஆர் ஆப்ரேஷன் பண்ண தெரியாது, இன்டைரக்டா தான் பண்ண முடியும். இன் தட் கேஸ் இப்போ மியூ ஏ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0 மியூ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0 0 பிளஸ் 0 ஈக்குவல் டு 0 வரும். இது எது மினிமம் வேல்யூ? 0 வில் பி மினிமம் வேல்யூ. அண்ட் தென் இல்ல 0 அண்ட் 1 கொடுக்குறேன். 0 பிளஸ் 1 வாட் இஸ் 0 பிளஸ் 1? 0 பிளஸ் 1 ஈக்குவல் டு 1. மினிமம் வேல்யூ ரெண்டுமே 1 தான். அப்போ ஆன்சர் வில் பி 1. இதுல நீங்க எக்ஸ்ஆர் ஆப்ரேஷன் பண்ணி பாருங்க. 0 XOR of 1 is equal to opposite value 1 தான் வரப்போகுது. Similarly 1 plus 0 கொடுக்குறோம். 1 plus 0 நாலும் 1 தான். அப்போ எதில் மினிமம் வேல்யூ 1 compared with 1 மினிமம் வேல்யூ 1 தான் வரப்போகுது. அப்போ 1 XOR of 0 எடுத்தீங்கனாலும் 1 தான் வரும். ஆன்சர் கரெக்டாக வருங்களா? சப்போஸ் நான் வந்து மியூ ஏவும் 1 மியூ பியும் 1 எடுக்கிறேன். வாட் இஸ் 1 plus 1? 1 plus 1 equal to 0 with carry 1 வரும். அப்போ 0 மட்டும் எடுத்துக்கிறீங்க. அப்போ இதுல எது மினிமம் வரும்? 1 ஆர் 0வா? 0 is the minimum. XOR ஆபரேஷன் பண்ணி பாருங்க. 1 XOR of 1 will be 0. So we are going to perform in the XOR operation by taking minimum of 1 comma adding these two values. ஓகேவா? border difference எப்படி எடுக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க maximum of 0 எடுக்கிறீங்க. இது ரெண்டுத்துக்குமான டிஃபரன்ஸ் என்னது? XOR ஆபரேஷன்ல 0 XOR of 0 1 XOR of 1 ரெண்டுமே சேம் வேல்யூவா? சேம் வேல்யூனா அவுட்புட் will be 0. இல்ல ரெண்டுமே ஆப்போசிட் வேல்யூ 0 XOR of 1 இல்ல 1 XOR of 0 அப்படின்னா அவுட்புட் will be 1. இதுவே x நார் பண்ணீங்கன்னா நீங்க x நார்னா டாட் வச்சு ஒரு ரவுண்ட் கொடுக்கும். இதுதான் x நார் பண்ணீங்க அப்படின்னா அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட் வேல்யூ சேம் வேல்யூ x நார் பண்ணீங்கன்னா 1 ஆப்போசிட் வேல்யூ x நார் பண்ணீங்கன்னா 0 வரும். அப்போ ஃபங்க்ஷனும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க நீங்க மினிமம் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இங்க மேக்ஸிமம் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க. இங்க 1 யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இங்க 0 யூஸ் பண்ணுங்க. So these are some of the basic operations which we are going to do using this in this fuzzy logic. And then coming to the properties of the fuzzy logic. நம்ம டிஜிட்டல்ல பார்த்த எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே இங்கேயும் அப்ளிகபிள் ஆகும். வாட் இஸ் கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி? சப்போஸ் நான் 2 டேட்டா செட் எடுத்துக்கிறேன். ஒன் டேட்டா செட் இஸ் கால்ட் as A, another data set is called as B. அப்போ கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நான் எப்படி சொல்லலாம்? A union of B equal to A, sorry, B union of A அப்படின்னு சொல்லலாம். I repeat, A அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா and ஆபரேஷன் ஆர் ஆபரேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். எங்க டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல இங்க வந்து யூனியன் இன்டர்செக்ஷன் தான் யூஸ் பண்றோம். ஸோ கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி பாத்தீங்கன்னா A union of B is equal to B union of A, or A intersection of B is equal to B intersection of A. Associative property எப்படி வரும்? Associative property is equal to if the A, for example, in terms of union எடுக்கிறேன். Now associative property that is A union of open bracket B union of C. இது எப்படி எழுதலாம்? We can also tell that we can also expand this one. எப்படி எழுதலாம்? This can be written as A union B, A union B, first bracket union of C. இப்படி எழுதலாம். So this is called as associative property. Similarly for intersection also, A intersection of B intersection of C equal to A intersection of B intersection of C. And then coming to distribution property. Distribution property is A type. So look at this one. I can type here. That is
for I'm mentioning about the distribution property. So distribution property can be defined like this, that is A union of consider this U as union, and then B B intersection of P. With it along, we can also write like this, that is open bracket A union of P intersection of A union of C. இந்த மாதிரி எழுதணும். Or else நான் போய் இந்த யூனியன் இன்டர்செக்ஷன் இடம் மாத்தி போடுறேன். It is A intersection of B union C கொடுக்குறோம் அப்படின்னா we can write like this, open bracket A intersection of B union of A intersection of C. So which is closely similar to the digital electronics. And then along with this, we can also mention like this, that is this idempotent property. What is this idempotent property? A union A is equal to this. What is idempotent property? Idempotent property. What is idempotent property? A union of A is equal to A, or else I can able to also mention as A intersection of A intersection of A is also A. This is called as idempotent property. And then coming to the double negation. Double negation in the sense A to the double bar. A to the double bar negation equal to same A database. And then the final thing is De Morgan's theorem. So the De Morgan's theorem of this fuzzy logic is also close similar to the De Morgan's theorem of the digital part. So let me explain this one. De Morgan's theorem is De Morgan's theorem of the fuzzy logic can be written as bracket A union of B the whole bar can also be written as A bar. அப்ப இங்க A இருக்கு to the bar. அப்ப யூனியன் ஆப்போசிட் என்னது intersection of B bar. So this is one property of the De Morgan's theorem. One equation for the De Morgan's theorem. Or I can also write like this. A intersection of B the whole bar can be written as A bar intersection of opposite of the union of B bar. So this is the De Morgan's theorem of the fuzzy logic. So hope you understand what is meant by fuzzy logic and what are the operations are being done. Operation in the sense algebraic sum and algebraic product, and then border sum and border difference have been done. And what are the basic properties of fuzzy logic? So with this, I can close this particular session. If you have any doubts, you can raise. And you can, for any reference or for any future reference, you can follow this. You can refer to the same video which has been posted in this corresponding YouTube channel.